Rows and rows of chilies and tomatoes completely destroyed by volcanic dust and debris. These crops from this farm on the slopes of Mount Merapi could have generated a modest income of about $200, enough to get by for about 2 months in this little village. Porijan is one of thousands who lost his livelihood to Merapi. 1-2 minggu baru bisa mungkin bercocok tanam lagi kan. Ini yang dihitung ini mau modal yang ini udah ada modal sisa kemarin atau enggak. Kalau misalkan enggak ada, otomatis kita tetap menanti kalau ada ini loh sumbangan dari pemerintah atau bantuan untuk kita berangkat bertani lagi. After lying dormant for 4 years, Merapi sprang back into action in September 2010. Thousands were forced to evacuate as hot clouds spread out, destroying farms, homes, even national parks. As the emergency phase winded down in November, Indonesia's National Disaster Management Agency, the BNPB, also sprang into action. With support from the World Bank, the BNPB began assessing damages and losses resulting from the volcano. In the long process of recovery, these assessments count as square one. In measuring damage and loss, the BNPB must ask itself a variety of questions. For example, over the medium term, how much income is a farmer likely to lose if his farm is completely destroyed? What kind of local businesses are suffering as a direct result of Merapi? What's happened to all the small business owners who rely on Merapi tourism? What would it take for them to get back on their feet? Jadi sebenarnya adalah atau sekarang disebut dengan PDNA atau Post-Disaster Assessment itu merupakan tahap awal dari bagaimana kita mengukur, mengkuantifikasi dan menghitung secara kualitatif dampak dari sebuah bencana, dalam hal ini bencana Merapi. Dari situ biasanya kita bisa menghitung kerusakan dan kerugian dan juga prioritas kebutuhan yang dibutuhkan untuk kembali dari dampak tadi atau memulihkan akibat yang ditimbulkan oleh bencana tadi. Nah itu biasanya disusun dalam bentuk rencana pemulihan dan rencana rehabilitasi dan sebagainya. Setiap bencana saya kira selalu membawa keunikan ya, walaupun dia merupakan bencana yang sama dengan yang pernah terjadi sebelumnya, tapi selalu ada keunikan. Untuk Merapi secara khusus uniknya adalah sudah lama kita tidak ada letusan yang sebesar ini secara historis. Letusan ini merupakan letusan yang sangat besar baik dari segi energinya maupun dari segi sebaran daerah yang terkena dampak. Kemudian pada saat bersamaan dalam sekian puluh tahun terakhir perkembangan penduduk di daerah Merapi ini, sekitar Merapi sudah sangat tinggi karena memang lahannya yang subur, sehingga pada akhirnya kombinasi antara penduduk yang tinggi dan bencana yang relatif lebih besar tadi itu atau kejadian alam lebih besar tadi itu membawa dampak kerugian yang lebih besar. A number of affected villages are covered by a government-led program called Reallocate, a community-driven housing initiative. This village, Desa Kepuhrejo, is one of them. It's located within a 10-kilometer radius of Merapi summit. The devastation you see here is the result of hot clouds, up to 800 degrees Celsius in heat. Reallocate block grants for a village like this are likely to be reallocated for the more pressing needs of the community. The final damages and loss report is expected to be completed before the close of 2010. The BNPB will also start preparing its action plan for reconstruction before the new year.